Jambo mtazamaji, mimi naitwa ndugu Enoch Ochilo na ningependa leo hii tuweze kuangazia jambo fulani hivi kuhusu matukio fulani katika mtihani. Jana tuliweza kufanya mtihani na tulikuwa na mambo kadhaa ambayo tuliweza kushuhudia, na hivyo ningependa tuweze kuyashughulikia mambo ambayo tuliweza kushuhudia katika mtihani ule. Ni maswali gani watu waliulizwa katika ule mtihani? Ni sehemu gani ambayo iliweza kuangaziwa haswa kabisa katika ule mtihani ambao tulifanya jana? Yale ndio mambo nataka tuweze kuiangazia leo. Lakini kabla tuweze kuangazia mambo hayo, ningependa kama unatazama video channel hii kwa mara yako ya kwanza, tafadhali ningekuomba kwamba uweze kugonga ile subscribe button pale chini na uweze kusubscribe. Nashukuru sana kwa watazamaji ambao mmekuwa pamoja nami, mmekuwa mkitembea na mimi, mmenisaidia. Mmeweza kuni-encourage na kunitia moyo kwa kupitia comments zenu, kupitia likes zenu. Nashukuru sana kwa yule ambaye ameweza kusubscribe. Mungu akubariki tu sana. Hakika nyinyi ni watu wa maana sana, watu wenye nguvu. Kwa hivyo tuende moja kwa moja kwa mambo ambayo yaliweza kushuhudiwa katika ule mtihani. Jambo la kwanza, kama mwanafunzi wa driving school ama mwanafunzi ambaye anasoma gari, unapatana na meza ambayo tunaita kwa kimombo Model Town Board. Model Town Board. Kwa hivyo Model Town Board ina maswali kadhaa ambayo huweza kuulizwa. Mtihani ule tulisema kwamba umegawanyishwa katika vitengo vitatu, ambapo ya kwanza, kitengo cha kwanza ni Highway Signs. Kitengo cha pili ni Model Town Board. Na kitengo cha tatu ni kuhusu kuendesha gari, practical. Kwa hivyo kwa kitengo cha kwanza unaulizwa swali kwa Model Town Board. Swali la kwanza, examiner ama yule mwenye anakupea mtihani atakuuliza, yule askari anaweza kuuliza, kama jana tuliweza kuulizwa, hii meza inaitwa namna gani? Hii meza inaitwa namna gani? Maswali yetu yalifanywa kwa Kiswahili, ndiposa video hii nimeamua niweze kuifanya kwa lugha ya Kiswahili ili tuweze kuelewa zaidi. Kwa hivyo swali la kwanza, examiner aliweza kuuliza, hii meza inaitwa namna gani? Nilishangaa sana, kulikuwa na mwanafunzi aliyesema kwamba hii meza inaitwa blackboard. Meza ni lugha ya Kiswahili, lakini kwa Kizungu tunasema Model Town Board. Model Town Board. Kwa hivyo hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, naweza kuulizwa, hiyo meza ni nini? What is a Model Town Board? Model Town Board ni nini? Kwa hivyo tunasema Model Town Board is a representation of road networks we have in major cities and towns in East Africa. Ukiangalia kwa license yako huwa kwa sana imeandikwa EAK. Kwa license ukipata utapata kumewekwa EAK. EAK kumaanisha nini? EAK husimamia East Africa, Kenya. Kumaanisha hicho ni document ama ni karatasi ama barua ambayo waweza tumia Afrika Mashariki, that is East Africa, katika nchi kama sita hivi. Kwa mfano Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi and South Sudan. Kwa hivyo waweza tumia barua hiyo kwa mataifa kama hayo. Ndio maana umeandikiwa EAK. EAK ni East Africa, Kenya. Mambo kadhaa ya kupata international driving license pia tunaweza angazia kwa somo letu lijalo. Kwa hivyo Model Town Board is an example of road networks we have in major cities and towns in East Africa. Na hiyo meza iko na what we call features. Features na parts, signs. Features, parts and signs. Niliweza kuulizwa tofauti ya features, parts and signs. Features ni vitu ambazo zaonekana kwa ile meza. Ukiangalia ile meza ambayo ni Model Town Board, unaweza kupata vitu gani? Vitu ambazo zinaonekana kwa ile meza pia tunaweza ziita parts. Ndio maana features and parts ni kitu moja.
features and parts ni kitu moja. Kwa hivyo features ni kwa mfano roundabout, kwa mfano traffic roads, kwa mfano central reserve, kwa mfano traffic island, kwa mfano pedestrian crossing, kwa mfano yellow curb, kwa mfano kuna traffic parkings, kwa mfano kuna ingine ambayo ni stop sign and giveaway sign. Tuna ingine ambayo pia tunaita delta marks ama arrow markings. Hizo zote, na kuna green fields pia. Hizo zote ni features of the model town board, na pia huwa tunaita parts of the model town board. Kwa hivyo pia ni sehemu za model town board. Hizo zote hivyo sio signs. Zote hivyo ni features, lakini kuna zingine ambazo ni signs. Signs kumaanisha kwamba ukipita barabarani kuna ile sign imesimamishwa kwa barabara inakuonyesha hapa kuna pedestrian crossing. Kwa hivyo pedestrian crossing is a sign. It is a feature and also a sign. But Central Reserve is not a sign. It is a feature. Central Reserve is a feature, not a sign. And then Traffic Island is not a sign, it is a feature. Traffic Island is a feature, not a sign. But roundabout is a sign and a feature. A sign and a feature. Two-way traffic road is also a sign and a feature. One-way traffic road is also a sign and a feature. Tuko pamoja. Kwa hivyo signs ni kumaanisha kwamba hizo ukiziangalia kwa hiyo meza utaziona, na pia ukiangalia kwa ile signs board, ile chart ya signs, utaona hizo signs hapo hivyo. Kwa hivyo ukiangalia hiyo chart hautaona traffic island, lakini utaona pedestrian crossing, utaona roundabout, utaiona two-way traffic road, utaona one-way traffic road, utaona controlled parking zone, utaona parking, utaona signs. Hizo ni signs, lakini hautaona Central Reserve as a sign, hautaona tuseme kwa mfano hautaona tuseme kwa mfano green fields, hautaziona kama signs. So hizo sio signs, hizo ni features tu za model town board. Kwa hivyo hilo ni swali ambalo waweza ulizwa uonyeshe hizo features ziko wapi, na pia uweze kuidentify hizo signs, na uweze kuzi-identify kwa meza, na pia uweze kuidentify kwa hizo signs chart. Kwa hivyo uwe mwangalifu sana, uweze kurevise kuangalia signs zenye ziko kwa chart, na pia unaweza ziona kwa ile meza. So kwa hivyo tuende kwa swali lingine ambalo lilikuwa waliulizwa tena jana. Tuliweza kuulizwa swali ambalo ni la kuhusu parking. Parking ilikuwa swali ambalo ilikuwa common sana kwa mtihani wa jana. Kwa hivyo nitafanya video moja ambayo itaonyesha parking ikuwa imejaa, itakuwa inaonyesha namna gani ndio uweze kujua parking imejaa. Double parking pia ni kufanya namna gani ndio uweze kujua parking hilo gari limefanywa double parking. Na pia hiyo parking tunaingia namna gani. So kwa hivyo in the next video we shall be doing the same, na niwaonyeshe swali ambalo waliuliza jana kwa mtihani. Lakini nataka tuangalie sheria za parking. Kabla tuangalie sheria za parking, Model Town Board iko na aina mbili ya parking. Aina mbili ya parking. Moja inaitwa controlled parking. Controlled parking ni ile parking ambayo imezingirwa vizuri kwa ile Model Town Board. Ukiangalia unaweza ona kwamba imetengenezewa kama box hivi. Imechorewa pale ndani. Kwa hivyo hiyo inaitwa controlled parking. Kwa nini inaitwa controlled parking? Inaitwa controlled parking kwa sababu hapo mahali kuna security. Kuna mtu ambaye analinda, anachunga hiyo parking. Ukiingia pale town, ukiingia kwa hiyo parking utapata kuna mtu anakuonyesha kuja upark gari lako mahali fulani. Kwa hivyo hiyo tunaita controlled parking because there is a security which is a guarantee. Pia hiyo parking huwa tunaita angle parking. Angle parking. Inaitwa angle parking kwa sababu magari kwa sana huwa yanaegeshwa at an angle. Vehicles park at an angle, that's why it's called angle parking. So kwa hivyo tunaita angle parking, tunaita controlled parking. Pia hiyo parking huitwa ample parking. Ample parking. So ample parking kwa sababu from the word ample, somebody tells you give me ample time, ample space, ample, yeah, hivyo. So hiyo ni ample, na kumaanisha kwamba hiyo parking ina nafasi ya kutosha ya kuweza kuegesha gari lako. That is ample parking. It is called ample parking because there is enough space for parking. So kwa hivyo examiner anaweza kuuliza, why do we call it controlled parking?
ni kwa sababu ina mtu ama ina security. Why do we call it angle parking? Angle parking because vehicles park at an angle. Why do we call it ample parking? Ample parking because there is enough space for parking. Okay? Now, this parking has rules. Rule number 1, you park from the farthest end. You park from the farthest end. When you park in this parking, you start parking from the farthest end. That is rule number 1. Now, farthest end, ukiingilia kwa entrance. Pale mali tumemakiwa dots za white, hapo ni exit. So huwezi ingilia hapo kwa exit, unaingilia kwa entrance. Pale mali ambapo hakuna kitu imechorwa, I will show you in the next video. So hiyo ni inaitwa exit. So kwa hivyo ukiingia kwa in that parking, first rule is you park from the farthest end. In the angle parking, you park from the farthest end. Na kumaanisha ukipata gari kwa entrance, ukipata gari hapo karibu na entrance ukiingia, hiyo side imejaa na gari. I will show you that. Now first rule is park from the farthest end. Rule number 2, you park by forward gear and leave by reverse gear. Now this question is very common. Mtu anakuuliza ama examiner anakuuliza gari ina gear ngapi? Gari ambayo umeendesha ina gear ngapi? I want you to try that. Gari ambayo unaendesha saa hizi kama mwanafunzi iko na gear ngapi? I give you 1 second to try that. Yes, I know some of you have said 6. Some of you have said 5. Some of you are counting gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, and then plus reverse, and then also neutral. Some people may add on neutral. But gari inakuanga na gear mbili. Gear mbili ambayo ni forward gear and reverse gear. Forward gear and reverse gear. So reverse gear haina 1, 2, 3, 4, 5. That is the strongest gear kwa gari. The reverse gear is the strongest gear kwa gari. Then forward gear has 1, 2, 3, 4, and 5. And some other vehicles have 6. So that is the forward gear has 1, 2, 3, 4, 5, and or 6. And then we have said the strongest gear is reverse gear. And then the heaviest gear kwa gari is gear number 1. Kwa sana huwa inakunywa mafuta sana. Gear number 1 is the heaviest gear. Utarealize kwa lori, tukiwa tunaendesha lori, hatuanzi na gear number 1 ikiwa haijabeba mzigo. Lakini kama imebeba mzigo, tunaanza na gear number 1. But kama hauna mzigo kwa ile lori yako, unaanza na gear yako wa number 2. So that's why kila mara utapata unaanzishwa lori na gear number 2 kwa sababu haijabeba mzigo. But kama umebeba, unaanza na gear number 1. Sawa. So gear number 1 is the heaviest gear kwa gari. Gear number 2 is the most economical gear kwa gari. The most economical gear huwa ina save mafuta kwa hizi gari zetu ndogo hizi ni gear number 2, the most economical. Then gear number 3 is a variation between gear number 2 and gear number 4. It gives a variation of change of speed from gear number 2 to gear number 4. So now, gear number 4 is the most appropriate gear for overtaking. Now, hii sio gear tunasema kwamba hii ndio tunatumia kwa overtake. Lakini tunasema it is the most appropriate gear for overtaking. So unaweza ulizwa which gear is most appropriate for overtaking. That is gear number 4. And then gear number 5 is the most appropriate for use on highways. Most appropriate for use on highways. So ukienda kwa highway kama Mombasa Road, Thika Road, utakuwa unatumia gear number 5 kwa sababu hiyo ina range between 80 and 110 kilometers per hour. That is the gear that we are using on highways. So gear number 1 and 2 is used between 0 and 30 kilometers per hour. So speed yako ikiwa ina range between 0 and 30, that is gear number 1 and gear number 2. Then gear number 3 ranges between 35 and 70 kilometers per hour. Gear number 3 ranges between 35 and 70 kilometers per hour. Now you realize that at speed ya 30 ya 7 speed ya 60 gari itakuwa imeanza kuuliza gear ingine. So between 60 and then 110, that is gear number 4. Between the speed of 60 and 110, that is gear number 4. And then between the speed of 80 and 110 kilometers per hour, that is gear number 5. Now we are limiting it down to 110 kwa sababu
kwa sababu the maximum speed on a highway for a saloon car is 110 kilometers per hour. That's why tunasema gear number 5 between 80 and 110, but it of course can go even beyond 110. So we are limiting it to 110 kwa sababu that is the maximum you can go on a highway kulingana na sheria. So then tunasema you park by forward gear and you leave by reverse. I am going to show you that. Do not be worried. And then another rule of angle parking inasema you park only saloon cars. Kwa hiyo parking usipeleke gari kubwa, usipeleke pickup, usipeleke lori, usipeleke pale Nissan. Hiyo parking tunapeleka gari ndogo peke yake. Only saloon cars are parked in an angle parking. Hizo gari zinawekewa kwa angle parking peke yake. So you park only saloon cars in that kind of parking. Okay, those are the rules za angle parking. We also have another parking which is called uncontrolled parking. Uncontrolled parking. Now, uncontrolled parking also is called uncontrolled because there is no security in that parking. Vehicles in some cases unapata zimepakiwa anyhowly. It's called uncontrolled parking. There is no security. So mtu wegesha gari lake pale at his own risk. Ukiweka gari lako pale unaweka at your own risk. So that is uncontrolled parking. It is also known as flash parking. Flash kumaanisha sio parking ambayo unakaa pale kwa muda mrefu. Unakaa tu pale muda mchache hivi, dakika 5, 10 hivi, umepita ukaenda. That is why we are calling it flash parking. Something that is flash ni kitu ambayo haina muda mrefu, just a flash. So it is a flash parking. Unaipark kwa muda mchache. That's why it's called flash parking. It is also known as a straight parking. Hiyo uncontrolled parking ni ile parking iko kando ya barabara na tunaita straight parking. Straight parking inaitwa hivyo kwa sababu gari mara mingi huwa zinasimamishwa zikiangalishwa mwelekeo wa magari. So the direction of a traffic. That's why we call it straight parking. Kuna aina nyingine ya hiyo parking, na hiyo parking huwa inaitwa parallel parking. Parallel parking ni ile sasa unapata gari zimesimamishwa zikiangalia barabara. Zimeangalia kwa barabara direct. So hiyo inaitwa parallel parking. I am going to show you that also. So this parking also has rules. This parking also has rules. Rule number 1, park from the farthest end. Ukiingia unaingia from the farthest end. And then rule number 2, park all types of vehicles except tractors and trailers. Park all types of vehicles except tractors and trailers. And then rule number 3, you park by reverse and leave by forward. You park by reverse and leave by forward. Now, question: which rule is shared by both parkings? Which rule is shared by both parkings? The rule shared by both parkings here is park from the farthest end. Sawa. Yeah, that is it for parkings. We'll also come and show you how you park. How do we apply those rules? And some questions about parking. Parking inakuwa imejaa namna gani, na niwaonyeshe swali ambalo tuliweza kuulizwa kuhusu parking, kuendesha gari kupeleka parking. Sawa. Thank you so much, and you also can like, share and comment. Also, you can subscribe. If you are watching for the very first time, please subscribe and give me that support. I'm humbly appreciating for every support that you are giving me. Indeed, you are my pillars, you are my supporters, and without you, for real, sijui ningefanya namna gani. So thank you so much, even as you support me, even as you walk with me. So continue watching, continue bringing in your views on any part you wish that we should do, anything you wish that we should conduct, at least later tuweze kuifanyia marekebisho, tuweze kuipitia mahali ambapo unataka. Ile kitu ambayo unahisi unataka kuisoma, tafadhali ilete hapa hivi tuweze kuiangalia vizuri, na Mungu akubariki. Asante sana, tuonane kwa ile next class. Bye bye. Mungu akubariki na nakupenda zaidi. Asante, tuonane.